equal to minimum of, yes, what, C of I comma k minus 1 plus C of k comma j. So you will find who is minimum, and later on what will be added, W of I comma j will be added. So that is for cost. How weight is calculated? W of I comma j equal to W of I comma j minus 1 plus Pj plus Qj. So P is probability of successful search, Q is probability of unsuccessful search. And how we should show output of OBST in which successful and unsuccessful both the cases are given. So it should be in this format. See, follow my mouse pointer. It should be in this format wherein we show first row with difference of 0, that is j minus I difference should be 0 in first row. Second row j minus I difference should be 1. Third row j minus I difference should be 2. Next row j minus I difference should be 3, and so on. So these are the only two things which we require before we go for solving any problem of optimal binary search tree. Now friends, this question was asked for 14 marks in one of the SPPU examination written paper. Okay, so let us try to understand the problem statement first. What is given here? We are given with n equal to 4. So n equal to 4 means what? There are 4 keys. What are those keys? Keys are do, if, int, while. This thing is not new for you, because we know nodes, they can store either integer data or data can be character as well. So what is stored in a node, that doesn't matter. What matters is how the nodes are organized in a tree, because how my binary search tree is organized, it will tell you how many comparisons are required to search particular key from that binary search tree. Okay, so arrangement of nodes in tree impacts a lot on your searching mechanism. Okay, so that's why here the values of nodes are given as character. No problem, we don't have any problem with this. We have problem with what? Who should be the root, whether int should be root, if should be root, while should be root, or do should be root. Okay, then if I arrange if on the left side of do, then whether it will give me less cost of searching. Where should my while should be arranged, right? So we are bothering about arrangement of different node in a tree such that searching time required will be very less. That is our basic focus in OBST. So I hope you understand this thing, that is we need to work on construction of tree for this 4 keywords. Okay, then they have given us probability of success. So probability of success means what? Probability of success means what? You are looking for some node and that data is present in a tree. Suppose we are looking for int and int is present in the keys. So this is a successful search. Now suppose I am looking for keyword say break. Whether break is there in the list, in the keys, break is not there. So it means that this is probability of unsuccessful case, or this is my unsuccessful search in a binary search tree. So always remember that probabilities of unsuccessful search is 1 more than the probability of successful search. So for successful search, they have provided us 4 probabilities. For unsuccessful search, they have provided us 5 probabilities. So remember, this is starting from 0 to 4 and this is for 1, 2, 3, 4. How to read this? Probability of successful search for do is 3. For if it is 3. Okay, for int it is 1 and for while it is 1. So likewise you need to read. So now based on this information, we need to construct the optimal binary search tree. So just try to understand. I told you that in the morning we need to build this particular table, but this particular table is okay if only successful search is given. In case if you are given with P and Q, both the values, then you need to construct a table which I just told you. I will show you that table also, which I have drawn at the end. So this is that table. Okay. So W is basically weight. C is nothing but cost. R means okay. Because in OBST we are dealing with what? Why we are struggling? Who should be the root node? Now your root node should be such a node which is minimizing cost of searching operation on binary search tree. So for every value we need to calculate weight, cost and who should be the root.
Now let us identify, or let us try to understand what we have written in this row number 0. So it is very crystal clear that we have 0 to 4 rows and 0 to 4 columns. Now if you try to understand row number 0, you can see all ij pair for which difference is 0. Look at this, w of 0 0, j minus I, it gives you 0. Here also w of 1 1, j minus I gives you 0 0. So similar way we have w2 2, w3 3, w4 4. And now for this ij pair, you also need to find what is cost of I comma j, and if I comma j is 0 0, who should be the root. Okay, so for all the rows we need to find w, c and r. Now what is there in row number 1? In row number 1 we have written all the I and j pair for which difference is 1. See, 1 minus 0 is 1, 2 minus 1 is 1, 3 minus, sorry, it's not, it should be what? Here it is 1 comma 2. Here it should be 2 comma 3. Okay, here it should be what? 2 comma 3. So I have made mistake here. It should be 2 comma 3. So 3 minus 2 is 1. 4 minus 3 is 1. Okay, so likewise in row number 1 we write all the pair I comma j pair for which difference is 1. Okay, what is there in row number 2? In row number 2 we write all I comma j pair for which difference is 2. So 2 minus 0 is 2, 3 minus 1 is 2, and 4 minus 2 is also 2. And in the next row, that is third row, we are writing all the pairs of ij for which difference is 3. So 3 minus 0 will give you 3, and 4 minus 1 will also give you 3. And remember that for all these ij pair, you also need to find what is the cost. Okay, and you also need to find who will be the root. And if this example is concerned, the last row will contain w of 0 4. So this is the only ij pair for which difference will be 4. 4 minus 0 will give you 4. So what should be output of OBST? You need to build this table. I am minimizing my screen so that you will be able to, look at complete table at once, and I hope it is visible. So this table should be generated at the end. Okay, so any doubt in generating this table? First row with ij difference 0, second row with ij difference 1, next row with ij difference 2, 3, 4, and so on. So now what is next? You need to find all these values. Okay, काय करायचंय तुम्हाला? You need to find all these WCR value. So now let us try to find all these WCR value. It is not that much difficult, but I just need your concentration for this. Okay, fine. So initially what will happen? Initially the difference of I and j will be 0. Okay, so j minus I will be 0. So initially what will happen? These both the things are same, na? I comma j means 0 comma 0, 1 comma 1, 2 comma 2, 3 comma 3, 4 comma 4, and so on. Okay, so this is the initial case. So in initial case, how should we write the value? W of I equal to Q of I. Now what is Q of I? Q of I is a probability of unsuccessful search. So remember that whenever you are filling first row, what is your first row? W of 0 0, W of 1 1, W of 2 2, W of 3 3, and W of 4 4. So whenever j comma I difference is 0, so what you will do? W of I is nothing but Q of I. म्हणजे जर W of 0 0 असेल इथे, तर Q of I ची व्हॅल्यू काय आहे? 0. आता हा तुम्हाला अनसक्सेसफुल सर्चचा प्रोबॅबिलिटीचा ऍरे दिलेला आहे. ओके, सो Q ऑफ 0 काय आहे इथं? 2. Q ऑफ 1 काय? 3. Q ऑफ 2 काय? 1. Q ऑफ 3 इज 1 आणि Q ऑफ 4 इज 1. म्हणजेच ह्याचाच अर्थ काय झाला? W ऑफ 0 0 इज 2. W ऑफ 1 1 इज 3. ओके, W ऑफ नेक्स्ट काय? W ऑफ 0 1 2 2 is 1, W of 3 3 is 1, and W of 4 4 is 1. Okay, so this is for first case. Okay, so W of I equal to Q of I. C of I will remain 0, and even R of I will remain 0. Now few of you may say that why this is I, why it is not J? Anyway, I and J values both are same na for first row.
फर्स्ट रो साठी बघा ना, W ऑफ 0 0 म्हणजेच काय झालं, I and J बोथ आर सेम. इथे तुम्ही जे जे लिहा किंवा I लिहा, त्यांनी काही फरक पडत नाही. फक्त what you need to remember here, what will be initial value for this WII? It will be equal to Q of I. So Q of I, that is probability for unsuccessful searches, are already mentioned. Okay, so W of 0 0 is Q of 0 0. So Q of 0 0 is what? 2. So we have written 2 here. And what is initial cost? C and R. What are these values? C of II is 0 and R of II is also 0. So W of 0 0 काय भेटलं? 2 भेटला आणि हे सगळे 0 राहणार आहे. ओके, ठीक आहे. W of 1 1 will be Q of 1 ना. Q of 1 मध्ये काय आहे? 3. So W of 1 1 will be Q of 1, that is 3. आणि C आणि R value will remain 0. W of 2 2 equal to Q of 2. Q of 2 मध्ये काय आहे? 1 आहे, म्हणून हे 1 आलं, हे 0 राहिले. W of 3 3 equal to Q of 3. What is there in Q of 3? Q of 3 is 1. So this is 1 here and these two are 0. Next we have W of 4 4. 4 4 equal to Q of 4. What is there in Q of 4? Q of 4 is 1. Okay. So any doubt in first row? Any doubt in first row? Yes, no, what? Understood? Any doubt in row number 1? Hello? What to say? Any doubt in row number 1? Understood how to fill row number 1? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Have you understood now how to fill this row 1? See, this is your row 1. अरे very simple it is. W of I. म्हणजे जिथं तुमचं I आणि J व्हॅल्यू सेम आहे, त्यावेळेस वेट कुठून येतं? वेट अनसक्सेसफुल सर्चच्या प्रोबॅबिलिटीतून येतं. अनसक्सेसफुल सर्चची प्रोबॅबिलिटी काय आहे? Q आहे. सो Q ऑफ 0 to 4 ऑलरेडी गिवन आहे की नाही वरती क्वेश्चन मध्ये? त्यांनी सांगितलंय ना, Q ऑफ 0 मध्ये 2 आहे, मग W ऑफ 0 0 2 झाला. ओके, Q ऑफ 1 मध्ये 3 आहे, म्हणून W ऑफ 1 1 3 झाला है ना. W ऑफ 2 2 नेक्स्ट इज 1 1 1. ह्या पाचही प्रोबॅबिलिटी आपल्याला क्वेश्चन मध्ये दिलेल्या आहे. सो दिस इज हाऊ रो नंबर 0 विल बी फिल्ड. ओके, आय होप यू हॅव अंडरस्टूड. चैतन्य समजते का रे? रो नंबर 1 कसा भरायचा? पहिला रो 0. If you will not understand, then it's of no use. Chaitanya Joshi, are you there? Preeti, Bhagwat Preeti? Preeti, have you understood how to fill? Yes, ma'am. Okay, fine. So we'll proceed further, no problem. So those who are there, try to understand. Okay. Now the main and very important thing. Now what we need to do? Initially this J minus I difference was 0. Hai na? So when this difference was 0, how we have taken this value? So W of I directly we have taken from Q array of unsuccessful search. Now that is not the thing. Okay, now what is the thing? The difference of J and I is 1. The how to find W of ij? I think there was a network problem. It's okay. I have not said anything in that period. So initially we find the values. Okay, W C R when J I difference J I difference is 1. So for this we need to find this weight, cost and root. Okay. So this formulas I have already told you. So how to find W of ij? W of I comma j minus 1 plus P of j plus Q of j. This is how W of ij will be calculated in the
next equations. Okay, and how to find C of ij? Many times we have repeated this formula. So you need to choose who is minimum by putting different values of k. And how to choose value of k? K value should be less than I, but it should be greater than or equal to j. Okay, so you need to find for which value of k cost is minimum. Take that value and add it with w of ij. Okay, and how root will be chosen? Of course, who is the root? The k value which is giving minimum cost should be the root. So r of ij equal to k. Okay, r of ij equal to k. Now let us try to see how to fill these values so that we will be able to fill different values in the matrix. Okay, so now we know for row number 2 which calculations we need to do. For row number 2, for row number 2 we need to do the calculations where ij difference is 1. म्हणजे आपल्याला काय फाइंड करायचंय? w of 0 1, w of 1 2, w of 1 3 and w of 3 4. So these are the four values which I need to find. Okay, so now we have formulas also, so we will go on putting the values in these equations. Okay, so w of 0 1. So what is I is 0. What is j is 1. Okay, so how to calculate w of ij? W of I comma j minus 1 plus p of j plus q of j. So I comma j minus 1, what it will give you? W of 0 0 plus p of j value is 1 na, j value is 1 here, so you need to add p of 1 plus q of 1, p of 1 plus q of 1. Okay, what was w of 0 0? If you look at this the last matrix, आपण already w of 0 0 ची value find केलेली. What is w of 0 0? What value we have got for w of 0 0? Are what is value of w of 0 0? Can you see it here? 2. W of 0 0 is 2, right? So w of 0 0 value is 2. Okay, so we will write w of 0 0 as 2. Fine, so this is the case. W of 0 0 is 2. Okay, now what is next term? P of 1 plus q of 1. कुठून आणायचं p of 1 आणि q of 1? Already in the question they have given p of 1 to 4. So p of 1 is 3. p of 2 काय आहे? 3. p of 3 काय आहे? 1. आणि p of 4 काय आहे? 1. What about q? q of 1 पण किती आहे इथं? अरे this q array corresponds to value 0 to 4 ना. q of 0 2 झाला, q of 1 3 झाला, q of 2 1 झाला, q of 3 1 झाला आणि q of 4 सुद्धा 1 झाला. मग जर आता मला इक्वेशन नुसार p of 1 आणि q of 1 पाहिजे, तर आपल्याला दिसतं इथं p of 1 is 3 आणि q of 1 is also 3. So how we have put this values in the formula? So w of 0 0 we have found in the last step, so that was 2 plus probability of 1 is 3 and q of 1 is also 3. So what is the cost that you have found for w of 0 1? काय cost भेटली? 8 भेटली तुम्हाला. ठीक आहे. ओके, आता c of 0 1. So weight find केलं तुम्ही इथं. Okay, weight of 0 1 is 8, not cost. W of 0 1 is 8. Now you want to find cost of 0 to 1. So how to find this cost? आपल्याकडे हा फॉर्म्युला आहे. Minimum of, who is minimum for k? Okay, and then find out these values. So टाका value चला फॉर्म्युला मध्ये. I is 0 आणि j is 1. So c of I, k minus 1. k ची व्हॅल्यू कशी फाइंड करायची? जर हा I आहे आणि हा j आहे, तर k will be greater than I and will be, yes, k will be greater than I and will be less than or equal to j. Less than or equal to j. हा, म्हणजे मग माझी पॉसिबल व्हॅल्यू काय k ची? फक्त आणि फक्त what is possible value? 1. 0 नाही येणार. k should be greater than I. k हा I पेक्षा ग्रेटर असला पाहिजे आणि j ला इक्वल किंवा स्मॉलर असला पाहिजे, है ना. I च्या पेक्षा मोठा आणि k च्या पेक्षा छोटा किंवा इक्वल. मग जर I j 0 1 असेल तर माझी k ची व्हॅल्यू फक्त 1 येऊ शकते. ठीक आहे. सो पुट व्हॅल्यू k इक्वल टू 1 इन दिस इक्वेशन. बघा ना, c of I, k minus 1. सो I ची व्हॅल्यू 0 आहे. c of 0, k minus 1, 1 minus 1 is 0 plus c of kj. c of kj म्हणजे काय आलं? c of 1, k is 1 and j काय आला? 1.
परत मी ओरडून ओरडून सांगते, सी ऑफ 0 1 जेव्हा आपण लिहितो, आय इक्वल टू 0 आणि जे इक्वल टू 1 आहे. के ची व्हॅल्यू आय पेक्षा मोठी असली पाहिजे आणि जे पेक्षा इक्वल किंवा छोटी असली पाहिजे. म्हणजे 0 1 असेल तर इक्वल चालते, म्हणजे के इक्वल टू फक्त 1 येऊ शकतो. तर साधी गोष्ट आहे, के इक्वल टू 1 ही व्हॅल्यू फक्त ह्या फॉर्म्युलामध्ये पुट करायची. फॉलो माय माउस पॉइंटर. ओके. आणि साधी गोष्ट इथं इथं जर 1 असेल तर इथं के -1 आहे. इथं के ची टर्म आहे ना, आणि इथं के -1 आहे. सो हा जर 1 असेल तर हा 0 असणार आहे. आणि राहिला हा प्रश्न, हा तुमचा आय आहे आणि इथं हा तुमचा व्हॅल्यू जे आहे. ठीक आहे. तर आता बघा मग सी ऑफ 0 0 काय भेटला आपल्याला, आपण मगाशी रो काढली आहे. सी ऑफ 0 0 वॉज 0 आणि सी ऑफ 1 1 वॉज ऑल्सो 0. सो 0 प्लस 0 0 झालं है ना. सो 0 प्लस 0 0 झालं आणि दॅट विल बी ऍडेड विथ डब्ल्यू ऑफ 0 1. डब्ल्यू ऑफ 0 1 काय भेटलं इतक्यात आपल्याला, व्हॉट इज डब्ल्यू ऑफ 0 1? 8. ओके. सो 0 विल बी ऍडेड विथ डब्ल्यू ऑफ 0 1, दॅट इज 8. ओके. सो व्हॉट इज द कॉस्ट ऑफ 0 1? सी ऑफ 0 1, कॉस्ट ऑफ 0 1 इज 8. ओके. आणि आता आर ची व्हॅल्यू कशी फाइंड करायची, आर म्हणजे काय, रूट कोण असणार आहे. ओके. तर रूट कोण असणार आहे इथं काही प्रश्नच येत नाही, कारण वी हॅव गॉट ओनली वन व्हॅल्यू ऑफ के ना. हा. सो वी हॅव गॉट ओनली वन व्हॅल्यू ऑफ के. के ची जर व्हॅल्यू मल्टिपल असतील, म्हणजे जर केच्या व्हॅल्यू 2 असतील किंवा केच्या व्हॅल्यू 3 असतील, तर यू नीड टू फाइंड आउट ऑफ दिस 2 or 3 व्हॅल्यूज ऑफ के हु इज गिव्हिंग यू मिनिमम कॉस्ट, आणि मग ती के ची व्हॅल्यू म्हणून घेतो. पण इथं केला भांडण करायला वावच नाही, कारण के ची व्हॅल्यू एकच आहे आणि आर ऑफ आय कॉमा जे इक्वल टू के. ओके. मग इथं सिंगल के, तर आर ऑफ 0 1 काय आलं तुमचं, 1 आलं. मग बघा बरं आता, डब्ल्यू ऑफ 0 1 8, सी ऑफ 0 1 8 आणि आर ऑफ 0 1 इज 1. मग काय करायचं परत, आपण जो मॅट्रिक्स बनवून ठेवला होता ब्लँक, इथं जाऊन लिहायचं. बघा लिहिलं का तुम्ही, डब्ल्यू ऑफ 0 1 इज 8, सी ऑफ 0 1 इज ऑल्सो 8 आणि आर ऑफ 0 1 इज 1. ओके. फाईन. तर असंच तुम्ही आता काय करणार, जसं 0 1 ला फाइंड केलं, ओके, जसं 0 1 ला फाइंड केलं तसंच तुम्ही आता काय करणार, पुढच्या व्हॅल्यूला फाइंड करणार. तर 0 1 ला आलं 8 8 1. ओके. आता डब्ल्यू ऑफ 1 2, डब्ल्यू ऑफ 1 2 कसं काढायचं, डब्ल्यू ऑफ आय कॉमा जे मायनस 1, जे काय 2 आहे, 2 मायनस 1 1. सो डब्ल्यू ऑफ 1 1 प्लस पी ऑफ जे प्लस क्यू ऑफ जे ना. तर पी ऑफ जे म्हणजे पी ऑफ 2 आणि प्लस क्यू ऑफ 2. पी ऑफ 2 आणि क्यू ऑफ 2 कुठून आणायचं, प्रॉब्लेम स्टेटमेंट मध्ये. प्रॉब्लेम मध्ये तुम्हाला पी आणि क्यू अरे दिलेला आहे ना. ओके. सो पी ऑफ 2 इज 3 आणि क्यू ऑफ 2 इज 1. सो दॅट्स वाय डब्ल्यू ऑफ 1 2 इज 7. ओके. इन द सेम वे यू विल गो फॉर कॉस्ट ऑफ 1 2. आता बघा, आय 1 आहे आणि जे 2 आहे, म्हणजे के ची एकच पॉसिबल व्हॅल्यू आहे. व्हॉट इज दॅट व्हॅल्यू ऑफ के, के 1 पेक्षा मोठा. हा. सो जे पेक्षा छोटा किंवा इक्वल. सो के कॅन बी ओनली 2. ओके. फाईन. मग बघा इथं सी ऑफ 1 1 प्लस सी ऑफ 2 2. साधी गोष्ट आहे, जेव्हा आय आणि जे तुमचे सेम सेम असताना त्या कॉस्ट सगळ्या 0 असतात. लक्षात, म्हणजे नोडचं त्याच्यापासूनच कॉस्ट इट विल बी 0 ना. आपण आधी पण पाहिलं की डायगोनल आपला नेहमी 0 येत होता. सो दिस विल बी 0 प्लस 0 आणि 0 प्लस डब्ल्यू ऑफ 1 2. डब्ल्यू ऑफ 1 2 इतक्यात काढली आपण ना. डब्ल्यू ऑफ 1 2 इज 7. सो 1 2 ची जी value आहे that is 7. So 7 plus 0 is 7. So what will be C of 1 2? C of 1 2 will be 7. आणि R of 1 2 काय येईल, K च्या कोणत्या व्हॅल्यू साठी तुम्हाला 7 भेटलं, K च्या कोणत्या व्हॅल्यू साठी, हे चुकलं, इट शुड बी 2. ओके. K शुड बी व्हॉट 2. K इक्वल टू 2 असताना आपल्याला 7 भेटलं ना. सो K शुड बी 2 हिअर, नॉट 7. ओके. घाईत झालं असेल माझ्याकडून. K शुड बी 2. मग सांगा, व्हॉट व्हॅल्यूज यू हॅव गॉट, डब्ल्यू ऑफ 1 2 इज 7, C of 1 2 is also 7 आणि R of 1 2 is 2. For what value of K you have got 7? So that is 2, not 7. So इथं 2 येणार. ठीक आहे. आता पुढे W of 2 3 फाइंड करायचं. पुढे W of 2 3 कसं फाइंड करणार, W of 2 3 सांगा ना रे पटपट. How you will find W of I comma J equal to W of I comma J minus 1 है ना. J minus 1 घालतो ना आपण. So what will be 3 minus 2? 3 minus 2 will be 2 है ना. So 2 2 plus P of 3 plus Q of 3 minus 2
हाँ j minus 1 है ना इथे. Okay, it is what j minus 1 ना, I comma j minus 1. Huh? Fine. Fine. So this is how you find plus p of j plus q of j. Okay. So p of j, that is p of 3 plus q of 3. W of 2 2. Okay. Hey, c of 2 2 नहीं है बर का. C of 2 2 नहीं है. This is what W of 2 2. W of 2 2 we have find out in step number 1. What is W of 2 2? बघा W of 2 2 is what 1. Okay. कॉस्ट जर असतं डब्ल्यू ऑफ 22 तर नोडची त्याच्यापासूनचीच कॉस्ट काय आली असती 0 आली असती. बट दिस इज W of 22. So W of 22 we have already found in step number 1. And what was W of 22? It is 1. P of 3 म्हणजे probability of third key, that is 1. And Q of 3, that is unsuccessful search array they have already given. And therein Q of 3 is 1. So W of 2 3 is 1 plus 1 plus 1, that is 3. Okay. Now next C of 2 3 you need to find. How to find C of 2 3? Who will explain me? Come on, be fast. Same formula again, but I just want to, explain it from your Ma'am, side, first, please. hello, Ha, ma'am. Ma'am, first we ha, will yes, find the value of k. right. What is K? What is value of K here, Chaitanya? K will Ma'am, be, k is equals to 3. 3. right, okay. Then we put the value of K in the formula, hai na? So what is formula, Chaitanya? C of I comma K minus 1 plus C of K comma Plus J. c of k comma j. Right. So, okay. So you will find this value and then you will add with W of 2 3. W of 2 3 कुठून आलं? Just we have calculated W of 2 3 है ना? So that is what. Okay. And then 0 plus 3. 0 plus 3 is 3. What will be root of 2 comma 3? R of 2 3 will be what? 3 only. 3 only. Why? Because for what value of K you have got the answer? 3. For what? Right. Okay. So you have got the answer for K equal to 3. That's why we have taken R of 2 3 as 3. Okay. Fine. आता 3 4 पण तसंच फाइंड करायचं बरं का. आता 3 4 चं मी सांगत नाही. कारण इथं काय 4 minus 3 डिफरन्स 1च आहे. W of 3 3 पहिल्या स्टेप मध्ये मिळालं, दॅट वॉज 1. P of 4 Q of 4 ऑलरेडी प्रॉब्लेम स्टेटमेंट मध्ये दिलेले आहे. ओके. आता जर इथं I आणि J 3 4 आहे तर K will be what? K will be 4. So simply put value of K equal to 4 in the equation and add it with 3 4 which we have just got here. So you'll get 0 plus 3 as 3. And again what will be value of K here for again K should be 4 na here. K should be 4. Okay. K च्या कोणत्या व्हॅल्यू साठी तुम्हाला 3 भेटलंय? 4 साठी. So K should be 4 here. Okay. So please remember this thing. Okay, now we will go to the next row calculation. Okay, so in the last step, what we have done, we have done all the calculation for which difference of J and I was 1. Now we need to find for the row for which difference of J comma I is 2. Okay, so आपल्याला already माहित आहे की आपलं जर last page पाहिलं आपण तर कोणत्या व्हॅल्यू साठी J comma I difference is 2? 0 2. Okay, then 3 1 comma 3 and then this 2 comma 4. Okay, fine. So these are the for which now we want to find the values. Please try to understand because I think lecture will end and remaining calculations you will do on your own. Okay, fine. So I will tell you two calculations. So W of 0 2, how to find value of W of I comma J? It is what? Simply I comma J minus 1 plus P of J plus Q of P of J. I. So I नाही J. I0 आहे आणि J2 आहे. ओके, I0 आहे आणि J2 आहे. हे नेहमी काय असतं? P of J plus Q of J. So what is W of 01? W of 01 आपण ऑलरेडी फाइंड केलेला आहे, that is 8. Okay, P of 2 given in the problem statement, that is 3, आणि Q of 2 also given in the problem statement, that is 1. So 8 plus 3 plus 1 will give you 12. So W of 02 is 12. Now how to find cost of 02? Now if you will observe here, what will be possible values of K? 0 to 1 2 and ला 2. 1 and 2. कारण K ची value should be greater than I. Okay.
बट लेस दॅन ऑर इक्वल टू जे. ठीक आहे, म्हणजे के आपला काय झाला, 0 पेक्षा ग्रेटर म्हणजे 1 झाला, आणि हा जे तर त्याच्यापेक्षा छोटा किंवा इक्वल पाहिजे, म्हणजे के इक्वल टू 1 आणि 2 असताना आपल्याला कोण मिनिमम देतं ते फाइंड करायचं. ठीक आहे, मग सेम इक्वेशन होतं तुमचं, सी ऑफ 0, के मायनस 1, तर के इक्वल टू 1 असताना करायचं, के मायनस 1, 1 मायनस 1 0, प्लस सी ऑफ के कॉमा जे, के ची व्हॅल्यू 1 आहे, कॉमा व्हॉट इज व्हॅल्यू ऑफ जे, जे इज 2. 2. सो ही एक व्हॅल्यू झाली. आता काय करायचं, दुसरी व्हॅल्यू काय असणार आहे, के इक्वल टू 2 असताना करायची, के इक्वल टू 2 असताना तुम्हाला फाइंड करायचंय. सो सी ऑफ 0 1 प्लस इट शुड बी व्हॉट, सी ऑफ 2 कॉमा 2, बरोबर आहे ना, इट शुड बी व्हॉट के कॉमा जे आहे ना, इट शुड बी व्हॉट सी ऑफ 2 कॉमा 2. ठीक आहे, मग बघा बरं, पहिलं सी ऑफ 0 0 0 आहे, आणि सी ऑफ 1 2 काय भेटलंय वरती आपल्याला 7. ठीक आहे, तर सी ऑफ 0 1 इज 8, आणि सी ऑफ 2 2 इथं काय आहे, सी ऑफ 2 2 इज 0. तर 7 आणि 8 मध्ये हु इज मिनिमम, 7 आणि 8 मध्ये हु इज 7. मिनिमम, 7. So 7 will be added with W of 02. What is W of 02? It is 12. So 7 12. plus 12 will give you 19. Now R of 02 equal to K. But which K for which we have got minimum cost. मग K equal to किती असताना minimum cost भेटली तुम्हाला? K equal to 1 असताना 1. भेटली का K equal to 2 असताना भेटली? K equal to 1 असताना भेटली. म्हणजे R of 02 will be what? 1. R of 02 will be what? 1. समजतंय का हे? K च्या मल्टिपल व्हॅल्यूज असल्यावर कॉस्ट कशी फाइंड करायची आणि R कसा फाइंड करायचा? Yes, Yes, ma'am. no? Okay, we will see this Yes, one more ma'am. one more calculation. Okay, so same thing here, 1,3. 1,3 इथं K च्या पॉसिबल व्हॅल्यू काय येतील रे, 2 आणि 3. मग ह्या व्हॅल्यू इथे टाकायच्या आणि फाइंड करायचं कोण मिनिमम आहे. ओके, 3 मिनिमम आहे है ना. मग 3 कधी आला, K इक्वल टू 2 असताना आला, म्हणून माझा रूट काय झाला 2. असंच तुम्ही काय केलं, 2 4 फाइंड केला. आता नेक्स्ट स्टेप मध्ये काय करावं लागेल आपल्याला, वी नीड टू फाइंड द व्हॅल्यूज फॉर आय जे वेअर डिफरन्स इज 3. आणि आपल्याला ऑलरेडी माहिती आहे, मग त्या पेअर कोणत्या कोणत्या आपण ते मॅट्रिक्स खाली ड्रॉ केलेला आहे. एक 0 3 आहे, नंतर 1 4 आहे है ना. 0 3 1 4 दोनच आहेत, 0 3 आणि 1 4. मग जसं जसं तुम्ही पुढे पुढे जाताय तशा तुमच्या के च्या व्हॅल्यू सुद्धा वाढत जाणार आहे. डब्ल्यू ऑफ 0,3 इट इज ओके, डब्ल्यू ऑफ आय कॉमा जे मायनस 1, पी ऑफ जे प्लस क्यू ऑफ जे, हे तुम्ही इझिली कॅल्क्युलेट करू शकता. सी ऑफ आय कॉमा जे मात्र फाइंड करणार इथं. आता आय इथं 0 आहे आणि जे 3 आहे, म्हणजे के च्या पॉसिबल व्हॅल्यू काय झाल्या, के इक्वल टू 1, के इक्वल टू 2 अँड के इक्वल टू 3. बरोबर आहे की नाही. मग तुम्हाला के इक्वल टू ह्या तिन्ही व्हॅल्यू टाकायच्या, 1 2 3. ओके, आणि सी मग बघा, पहिलं के इक्वल टू 1 टाकलं तुम्हाला 12 भेटलं, बरोबर. नंतर के इक्वल टू 2 टाकलं 11 भेटलं. ओके, नंतर के इक्वल टू 3 टाकलं तुम्हाला 19 भेटलं. सो हु इज मिनिमम आउट ऑफ दिस 3? 11 इज मिनिमम है ना, 11 इज मिनिमम. मग के च्या कोणत्या व्हॅल्यू साठी 11 व्हॅल्यू भेटलं तुम्हाला, के इक्वल टू किती टाकल्यानंतर 11 भेटलं, के इक्वल टू 2 टाकल्यानंतर 11 भेटलं. म्हणजे हु शुड बी द रूट आउट ऑफ 1 2 3? कोणती व्हॅल्यू मिनिमम आली, 2 है ना, 2 नी आपली कॉस्ट मिनिमम आली, म्हणजे रूट विल बी 2. कळतंय का? Yes, ma'am. Others, are you getting? Yes, ma'am. Yes, ma'am. आय होप कळालं तर चांगलंच आहे. ओके फाईन. अँड देन लास्ट इज व्हॉट, 0 to 4. ओके, आता 0 to 4 म्हणजे जिथं डिफरन्स आय कॉमा जेचा काय 4 आहे. नाव हिअर यू नीड टू वर्क मोर, बिकॉज व्हॉट विल हॅपन हिअर, हाऊ मेनी पॉसिबल व्हॅल्यूज विल बी देअर फॉर के, 1 2 3 अँड 4. ओके, so put k equal to 1, k equal to 2, k equal to 3 and k equal to 4, and see who is giving you minimum cost. So here we come to know की आपल्याला काय भेटल्या, 19 16 आणि मोठ्या भेटल्या अजून है ना. तर 8 plus 8 is 16. सो k इक्वल टू काय टाकल्यानंतर मला 16 भेटली, k इक्वल टू 2 टाकल्यानंतर 16 भेटली. सो माय r is r of 0,4 is 2 here. Okay, so this is how we build this particular table. येईल का जनरेट करता सगळ्यांना, पटकन सांगा, पुढचं लेक्चरचं पण वेळ झालाय. वाळुंज मॅडमचं लेक्चर आहे का रे आता, कॅन समबडी प्लीज कन्फर्म, का पोस्टपोन झालं.
MP lecture is there immediately. For B division, it is at 4 p.m. A division, when is your MP class? धनश्री, काय असतंय धनश्री? मॅम आत्ताच असतो पण लिंक नाही आली. लिंक नाही आली ना? हा, म्हणजे ठीक आहे, वी कॅन टेक 5 more minutes, नो प्रॉब्लेम. ओके धनश्री, टेबल कसा बिल्ड करायचा समजलं का? हाऊ टू बिल्ड अ टेबल? येस मॅम. Anil, Anil Amre. Okay, Deepashri, have you understood? येस मॅम. ओके, ओशिन शर्मा, आपको समझ में आया? ओशिन, ओशिन शर्मा, are you there, Oshin? येस मॅम. Have you understood? येस मॅम. I have not gone with your mother tongue, Oshin, because 99% people are there who are Marathi sider, and sometimes hard concepts, if we teach them in mother tongue, then they will understand it better. Okay, I'm very sorry for that, but I hope you would have understood. Okay, so after generating this table, now we will see कि ये जो table है इससे tree कैसे generate करना है. Okay, so that is the last part which we need to see. And one more thing I will like to tell you here is that for r of 2 comma 4, okay, we will just go through this one calculation, r of 2 comma 4. So just have a look, r of 2 comma 4 कहाँ पे है? r of 2 comma 4 म्हणजे जिथं डिफरन्स तुमचं किती येतं? बरं ठीक आहे, त्याच्या पण पेक्षा इथं सांगते मी की कधी कधी असं होऊ शकतं. लिसन व्हॉट आय एम ट्राइंग टू से, की के च्या दोन व्हॅल्यू साठी तुम्हाला सेम कॉस्ट भेटली. समजा इथं 19 नसतं राहिलं, इथं जर 18च राहिलं असतं, सॉरी 16 राहिलं असतं, ठीक आहे, तर मग के इक्वल टू 1 असताना पण 16 भेटतंय आणि के इक्वल टू 2 असताना पण 16 भेटतंय. म्हणजे याचा अर्थ काय होतो, कधी कधी 1 रूट घेतलं तरी चालेल किंवा 2 रूट घेतलं तरी चालेल. म्हणजे जिथं कुठं अशी पॉसिबिलिटी येते किंवा अशी सिच्युएशन येते वेअर फॉर टू व्हॅल्यूज ऑफ के यू आर गेटिंग सेम कॉस्ट, देअर इन वी कन्सिडर और वी राईट बोथ द थिंग्स. आपण दोन्ही गोष्टी लिहितो तिकडे की r of 4 कॅन बी 3 और इट कॅन बी 4. ओके, रूट कोण असू शकतं? 3 असू शकतं किंवा 4 असू शकतं, म्हणून या टेबल मध्ये ऑर लिहिलंय, लक्षात ठेवा. ठीक आहे, आता हे टेबल बिल्ड झालं. आता आपल्याला काय करायचं, ह्याच्यावरनं ट्री कसा जनरेट करायचा. ओके, आता प्लीज कॉन्सन्ट्रेट हिअर हाऊ टू जनरेट द ट्री, कारण एवढं सगळं करून तुम्हाला मार्क्स पूर्ण भेटणार नाही. मार्क्स कशासाठी आहे? बिल्ड दी ओबीएसटी, ट्री काढल्याशिवाय मार्क भेटत नाही. ओके, तर ठीक आहे, आपण आर ऑफ आय कॉमा जे हाऊ वी हॅव कॅल्क्युलेटेड टिल नाऊ, आर ऑफ आय कॉमा जे कसं काढलं आपण? इक्वल टू के. बरोबर आहे की नाही? आर ऑफ आय कॉमा जे इक्वल टू के. आणि मग आपण ती के ची व्हॅल्यू वरती फॉर्म्युल्यात पुट करत होतो. सो हाऊ वी वर पुटिंग दॅट व्हॅल्यू? कॉस्टच्या फॉर्म्युलामध्ये आर सी होतं बघा तिकडे, सी ऑफ आय कॉमा के मायनस 1 आणि सी ऑफ के कॉमा जे. So we will use this formula to generate our tree. Okay, so on the left side there will be r of I comma k minus 1 and right hand side there will be r of k minus j. कॉस्ट तुम्ही काढल्या, पण आता त्या पर्टिक्युलर आय आणि जे च्या कॉस्टला रूट कोण आहे ते फाइंड करायचं आपल्याला. ठीक आहे, तर मग व्हॉट इज लास्ट व्हॅल्यू हिअर? आय जे व्हॅल्यू लास्टला काय आहे? I comma j, it is 0 comma 4. So you will start from r of 0 comma 4. तर बघा, listen very carefully what I am saying. r 0 comma 4 असताना who is the root? Who is root here? r 0 4 ला who is root? So 2 is root. Okay, r 0 4 ला 2 is root. Who should be there on the left hand side? आपल्याला फॉर्म्युला मध्ये माहिती आहे i comma k minus 1. तर i is 0 है ना, i is 0 आणि k minus 1, k ची व्हॅल्यू काय आहे तुमची? व्हॉट इज k ची व्हॅल्यू? 2 ना, 2 minus 1, i comma k minus 1, k equal to 2 आहे, 2 minus 1 काय झालं? 1. सो r of 0 1. ओके, मग आता तुम्ही कुठं जायचं? r of 0 1. बघा, r of 0 1 ला तुम्हाला k ची व्हॅल्यू काय भेटली? इथे 1 भेटली. म्हणजे इथं r of 0 1 ला रूट कोण असणार आहे? 1. ओके, रूट विल बी 1. तसंच राईट हँड साइडला टाका k आणि j च्या व्हॅल्यू टाका.
So what is k value for 0,4? It is 2. आणि what is j value? J value is 4. R of 2,4. बघा R of 2,4. R of 2,4 काय आलेलं आहे इथे बघा. R of 2,4. इथं काय आता 3 असू शकतं किंवा 4 असू शकतं. मग एकदा तुम्हाला 4 असतानाचं ट्री ड्रॉ करायचं आणि एकदा तुम्हाला 3 असतानाचं ड्रॉ करायचं. तर हे 4 असतानाचं मी इथं रेड पेन मध्ये ड्रॉ केलंय. R of 2,4 equal to 4. ठीक आहे. परत फॉर्म्युला मध्ये व्हॅल्यू घालायची आणि पुढे जायचं. आता R of 0,1 is 1. ठीक आहे. आता बघा पुढे लेफ्ट हँड साइडला काय येतं I, K. I काय आहे 0. K ची व्हॅल्यू काय इथे R of 0,1 equal to K ना. K ची व्हॅल्यू काय 1. 1 minus 1 is 0. आणि इकडे राईट हँड साइडला R of K, J. So it will be 1,1. मग आता when I and J is same, of course values are 0. So it will be null here. I mean 0 here. It will be also 0 here. आणि इथे बघा आता 2,4. 2,4 च्या लेफ्ट साइडला काय येईल I, K minus 1. तर 2,4 ची K व्हॅल्यू काय आहे 4 आहे ना. So what will be I, K minus 1? I, K minus will be 2,3. So परत तुम्ही चेक करायचं टेबल मध्ये. What is 2,3 value? That is 3. ओके इथं आपलं 2 लिहायचंय बरं का. मी ते मॉडिफाय करून पाठवते तुम्हाला. सो 2,3 ची व्हॅल्यू काय आहे 3. सो वी हॅव रिटन 3 ओव्हर हिअर. आणि इकडे 4,40 येईल आणि इथं काय येईल परत व्हॅल्यूज टाकायच्या ह्या फॉर्म्युला मध्ये. I, K minus 1. K कुठून आणायचा असतो? K म्हणजे हा R of 2,3 ची व्हॅल्यू काय आहे? R of 2,3 इक्वल टू K ना. K ची व्हॅल्यू काय आहे 3 है ना. सो 3 minus 1. 3 minus 1 म्हणजे 2 आलं. तर R of 2 will be 0. This will be 0. Okay. So by using, see, follow my mouse pointer. By using this formula, you will build this tree. आणि मग आता पुढे आता हे काय केलंय आपण 0,4 equal to 2. म्हणजे इथं बघा आता ट्री कसं बनवायचं आपल्याला त्यांनी कीज दिलेल्या आहे बघा. A1, A2, A3, A4 ह्या की दिलेल्या आहे. काय काय होत्या डू, इफ, इंट, व्हाईल. Okay. So we have labeled them as 1, 2, 3, 4. So as per our calculation, who should come at the root? Second key should come at the root. Who is second key? If is second key. So if is there at, okay. If च्या लेफ्टला 2 च्या लेफ्टला कोणता की येतं 1 येतं आणि 2 च्या राईटला कोणतं की येतं 4 येतं. सो 2 लेफ्ट बघा 2 चा लेफ्ट म्हणजे if चा लेफ्ट. if च्या लेफ्टला पहिली की आली दॅट इज डू. सो डू इज रिटन ओव्हर हिअर. ओके. आणि 2 च्या राईटला बघा इथं 4 नंबरची की आहे. ओके. 4 नंबरची की कोणती आहे व्हाईल. ओके. सो if च्या राईटला कोण आलं व्हाईल है ना. व्हाईलच्या लेफ्टला 4 च्या लेफ्टला किती नंबरची की आहे 3 नंबरची की आहे. सो 3 नंबरची की 4 च्या लेफ्टला आली दॅट इज इंटिजर. ओके. सो दिस इज हाऊ यू कॅन जनरेट और यू कॅन बिल्ड अ फायनल ट्री. आणि ते मी सांगितलं ना तुम्हाला इथं 2 व्हॅल्यू आहे आरच्या है ना. केच्या 2 व्हॅल्यू आहे 3 और 4 है ना. तर मग एकदा तुम्ही 4 टाकून करा एकदा तुम्ही 3 टाकून करा. 3 टाकून केल्यावर फरक काय येतो लेफ्ट साइड विल नॉट चेंज. ओनली इन राईट साइड व्हॉट विल हॅपन की 3 नंबरची की विल बी रूट है ना आणि 3च्या लेफ्टला वाईल येईल. सो हे पण आन्सर आलं तुमचं तरी हे सुद्धा करेक्ट आहे. यू विल गेट आउट ऑफ मार्क्स 14 out of 14 फॉर फर्स्ट ट्री आणि 14 out of 14 फॉर सेकंड ट्री ऑल्सो. ओके. ट्री हाऊ टू बिल्ड ट्री हे समजलं का ह्या फॉर्म्युला वरून हाऊ टू बिल्ड अ ट्री. अरे साधी गोष्ट. हा. सो हे टेबल बघायचं आणि त्याच्यानुसार व्हॅल्यूज पुट करत चालायचे. So this is how we can go for building of optimal binary search tree. And I am damn sure that if you will use your local author book, then you will not understand anything. Okay. So I will forward you whatever notes I have written for you guys in last 2 days. Okay. Refer those notes and I promise you that this is the better material you will find. जर तुम्ही नेटवर जरी शोधलं तरी तुम्हाला याच्यापेक्षा चांगलं काही भेटणार नाही. सो आय विल ऍडवाइज यू ऑल टू रेफर दीज नोट्स ओनली फॉर OBST. Okay, so let me know if any doubts are there. Otherwise, we will stop. Any doubt?